and don't forget to subscribe, like, comment, and share. Go with your friends. Enjoy watching. Kali ini saya menjelaskan sebuah artikel yang di dalam artikel itu terdapat subjek, verb, preposition, causa, dan paralel struktur. Nah, kalimat yang pertama ini private and international school make it a priority of over with a right of extracurricular activity accessible to all the students, regardless of inclination on and preformation. Nah, subjeknya itu terdapat dari private and international school, verbnya make, terus prepositionnya itu terdapat dari to, of, dan lain-lainnya. Nah, di sini terdapat para dependent clausa, yaitu regulars, inflation, and performance. Nah, kalimat keduanya, although three are friends, how can we ever to their children spending too much time again in sport, performation art, and community work and art. Education and sport are stating that varying learning experience from a young again can improve their academic, social, and emotional mindset. Nah, subjeknya itu terdapat dari parents, verbnya spending, prepositionnya in. Nah, kalimat yang ketiga, sport help refine a young person motor skills and can give a advantage develop and on track the maximum. Nah, subjeknya terdapat dari sports, verbnya terdapat dari help, prepositionnya terdapat dari on, dan dependent causanya ensuring that they develop on track and maximum. Kalimat yang keempat, don't worry about the bruises and bumps. Children are designed to recover quickly from injuries. Nah, subjeknya itu terdapat dari children, verbnya terdapat dari are, prepositionnya terdapat dari about, to, dan from. Nah, terdapat juga objek preposition, yaitu bruising and bumps, terus recover, dan injuries. Itu termasuk objek preposition. Kalimat yang kelima, this allows stage the challenge to get out and try again, and the advantage of teamwork in the case of sport or projects. Nah, subjeknya terdapat dari this, verbnya terdapat dari teacher, yang seharusnya di situ ada diganti dengan kata teacher. Prepositionnya terdapat dari to, in, dan of, yaitu kalimatnya yang to get up and try again. Terus yang of teamwork, dan yang in the case. Kalimat yang keenam, furthermore, sport and out of classroom activities are powerful learning experiences where students can develop their passion, motivation, and time the management. Nah, subjeknya terdiri dari sport and out of classroom, verbnya terdapat dari are. Nah, yang prepositionnya terdapat dari of, clause of, lalu
motivation and time management itu terdapat dari dependent clause. Kalimat yang ketujuh, these are perfect opportunities for young people to practice and hone a variety of skills in close environment as they go towards the different levels of education that eventually the working world. Subjeknya terdapat dari taste, verbnya terdapat dari are, prepositionnya terdapat dari of, in, dan of. Kalimat yang ke-8, observe and extracurricular clubs, meetings, and activity, and don't notice the immense amounts of interpersonal communication and leadership while they take a plunge. Nah, subjeknya terletak pada observe and extracurricular clubs, verbnya terdiri dari meetings and activity, dan prepositionnya terdapat dari of. Kalimat yang ke-9, modern day education research future for aid and resilience in the face of failure over IQ and extracurricular activity are an excellent category for improvements in their arts areas. Subjeknya terdiri dari modern day educational, verbnya terdapat research, prepositionnya terdapat in dan of. Kalimat ke-10, all children debate, speak a public and the work together as the team. They develop impact which is the crux of succeeding in do it like live. Nah, subjeknya terdiri dari children, verbnya debate, dan prepositionnya terdapat dari in dan of. Kalimat ke-11 yaitu visitors broaden their perspective, experiential learning opportunity allows about self-esteem, yaitu subjeknya beside dan verbnya broadening. Kalimat ke-12, this eye-opening experience endow young people with a sense of belonging, which is furthered by a web of close friendship among schoolmates who are sharing the same experience. Dan subjeknya terdiri dari these are, dan verbnya terdiri dari opening, dan prepositionnya terdiri dari of. Kalimat ke-13 yaitu we all excel with different style of learning. Subjeknya terletak pada we all, dan verbnya terletak pada excel, prepositionnya terdiri dari with dan of. Kalimat ke-14, people to better in different academic subject to which is why students must be exposed to a variety of fields. Nah, subjeknya terletak pada people, verbnya terdapat pada do, dan prepositionnya terdapat dari in, to, of. Kalimat ke-15, introduce your student or children
of activity enables them to discover where their interests and strengths are. Students strongly with academic subject might become the world's next motor racing champion, or the match which discover our passion for drama. Subjeknya terdapat dari student or two. Verbnya terdiri pada enables, dan prepositionnya terdiri dari of dan to. Kalimat ke-16 expresses re-energize the mind before in their classes and studying results. Subjeknya terdiri pada excrease, verbnya re-energizes, dan prepositionnya pada before. Kalimat ke-17 student who exercise frequently have been found to enjoy good mental health with a work of common condition like depression and anxiety. Subjeknya terletak pada student who exercise frequently, verbnya terletak pada have, prepositionnya terletak pada to. Anak kalimatnya terletak pada with a work of common condition like depression, dan paralel strukturnya terletak pada and anxiety. Kalimat ke-18 cut students are break from munity and watch them uncover lesson that are not or connect be taught in the classroom. Subjeknya terletak pada cut student, verbnya terletak pada lesson, prepositionnya terdapat pada in, dan or termasuk paralel struktur. Kalimat yang ke-19 extracurricular activity allows help limit TV, computer, and smartphone screen time. Subjeknya terdiri dari extracurricular activity, verbnya terdiri dari help, dan paralel strukturnya terdiri dari komputer and smartphone screen time. Kalimat yang ke-20 new a day mind school organize a trip locally, regional and international. Subjeknya terletak pada mind schools, verbnya terletak pada organization, terus paralel strukturnya terletak pada regional and international. Kalimat ke-21 this trip over mind at the same time including exposed to different cultures, becoming independent, socializing with friends outside of school and learning new things, especially in the language, business, geography, and trips. Subjeknya terletak pada this trip, verbnya terletak pada over, prepositionnya terletak pada to, dan paralel strukturnya terletak pada exposed to different cultures, becoming independent, socializing with friends outside of school and learning new things, especially in the team, launch, business, geography trips. Kalimat kedua, besides trips, outdoor activity, and camping have been found to instill confidence
with outdoor activities and camping. Kalimat kedua tiga, activity like hiking, swimming, cycling, kayaking, and just being close to nature is good for healthy and allows children to be free, learn life skills and but with their good taste friend outside the confines of a classroom. Subjeknya terletak pada activity, verbnya terletak pada hiking, swimming, cycling, kayaking, dan just being. Nah, parallel prepositionnya terletak pada to, parallel strukturnya terletak pada hiking, swimming, cycling, kayaking, and just being. Kalimat kedua empat, don't hold your children back from the multitude of soft skills that extracurricular activity can help them harms. Subjeknya terletak pada your children, verbnya terletak pada activity, dan prepositionnya terletak pada of. Kalimat ke-25, research has proven that strive like problem solving, teamwork, and public speaking are far more important in adult life that strike as book smart. Subjeknya terletak pada research, verbnya terletak pada has, prepositionnya terletak pada it. Nah, kalimat terakhir, a parent spirit of accomplishment and experience make for an impressive university application and resume and evenly accomplish adults. Nah, subjeknya terletak pada unparent, verbnya terletak pada sprint, prepositionnya terletak pada of. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.